This program contains content that may disturb some viewers. We encountered them first as we crossed the Polish border into Ukraine. A biblical exodus of people. Where do you come from? Ukraine, Kривий Рог, Ukraine. They came on foot, in long lines of vehicles. They crowded onto trains. Women, children, and the elderly. Fathers left behind. Men of fighting age forbidden to leave. They came under fire from beleaguered, smoking towns. Дуже страшно, дуже страшно було, дуже. Така бомбежка була страшна. Стресс такий получили. The oldest and sickest hauled out on stretchers. Трупи лежать на вулицях, там діти сидять в підвалі, там в лікарнях немає води, там гуманітарна катастрофа. Мы не знаем, успеем ли мы сейчас на поезд, поместимся или нет. Вот как-то так. Страшно. Так страшно никогда не было. Правда, вот такого страха я никогда не испытывала. Никогда. Это просто страх. Нет надежды на то, что вот завтра будет лучше. We are witnessing a genocide, planned industrial killing of the civilians. They are shooting families, they are shooting elderly people, they are shooting hospitals. The Russians have turned to siege warfare. Pummeling cities from ground and air. How dangerous is this beyond the borders of Ukraine? Very much dangerous. Tonight on Four Corners, despair and defiance inside the city that's become the center of resistance to Vladimir Putin's plans to create a new order in Europe. Turn right. Right. Our journey to Kiev began late at night with a mad rush to catch the train from the western city of Lviv. Delayed by an air raid siren, we got there with minutes to spare. Passengers on the night train to Kyiv were going against the vast flow of refugees escaping the capital. Headed for danger, the train was soon blacked out for safety. On board, Ukrainian officers on their way to the front, and foreign fighters looking to join an international brigade. At the first stop, a group of these men grabbed the chance for a smoke. We're like, lads, this is what we're thinking about doing. Jack is a former British soldier. What is it that made you come? Like, how did you reach the decision? So I was kind of, I'll let that finish. Yeah. I was thinking about it, I was in two mindsets, and then there was a video of the Russian jet that launched missiles at the civilian house, and you heard the little girl screaming, and then that's what basically turned it.
At 3 a.m, the wannabe soldiers saw their first action against a troublesome drunk they thought might be a Russian spy. The hapless fellow was bundled off at the next station, handed over to police and gone in the swirling fog of war. After 10 hours, we're in the frozen outskirts of Kyiv. Then the sprawling city itself, home to 3 million people before the exodus. Awful to imagine these apartment blocks could soon be targets for Russian artillery. At the station, a train on the next platform waits to evacuate more women and children. They're heading west, trying to get as far away as possible as the Russians tighten their noose around the capital. In the station concourse, a woman in clear distress sees our camera. Я однорог Галина, військовий волонтер. В мене донька зараз воює в Маріуполі. В мене там сестра, в мене там брат, в мене там тьотя, в мене всі родичі. Там 6 днів вже немає зв'язку. Другий день там не надають гуманітарний коридор. Там трупи лежать на вулицях. Там діти сидять в підвалі. Там в лікарнях немає води. Там гуманітарна катастрофа, там півмільйонне місто. Ми благаємо весь світ, почуйте. While so many others are fleeing to the west, Helena is heading south, towards the Russians, to be with her daughter. Do you think that Putin will allow people out of Mariupol? Ні, ми це знаємо. Мені ще вчора сказала. Він їх тримає в заложниках. Він хоче, щоб Маріуполь здався. As snow begins to fall on Kyiv, medical supplies are unloaded onto the platform. We move fast through the almost empty streets, skirting debris from attacks in the early days of the invasion. This was a missile. This is the missile. You can see it on the road. They wanted to hit the station and the tower, but they hit the tower and they hit the basketball arena. Our driver Edward spends most of his time delivering food, medicine and clothing across Kyiv to families in need. City roads changed because many blockposts on the roads, and the city is without people, without cars at all. I stay here because Ukraine is my motherland. In this city live my family, my children, my wife. He's also a volunteer at one of the many defensive positions being constructed in the city. They don't want us to show its location. They're worried about the Russians using geolocation data to target them. They're also worried about fifth columnists already in the city. Багато диверсійних груп, багато засланих. So you're worried about Russian spies infiltrating Kyiv and finding out information? Ми не боїмося, ми їх виявляємо і знищуємо. In an underground bunker, they're making hundreds of Molotov cocktails. Machine oil or old machine oil. Болтать перед этим. Поджигается и бросается. Это, как говорится, никуда не делось, так и по сей день сегодня является большим оружием, чтобы не голыми руками, большим оружием является против техники и танков. Kola is the commander of this checkpoint. He's a veteran of Russia's long war in Afghanistan, when Ukraine was still part of the Soviet Union.
We can see the pictures of many Russian tanks in a long line not far from where we are. Are they just too powerful for you? Will they be able to get into Kiev? Які б вони потужні не були, нас дуже які б вони там сильні не були, хай навіть не мислять сюди сунутися, тому що ми палить будемо дотла, нікого в живих не оставить. For their own injured, the medical supplies are rudimentary. You go, I'll follow you. No, thank you, you're very kind. We have medicine here, all which we need. Aliona, a teacher in normal times, is preparing herself to do battlefield first aid. У мене тут мій дім, моя родина, мої діти. Тобто я не можу боятися. У мене немає права боятися, бо мені є що захищати. Якось так. Everyone here seems to have made the same calculation. Я дуже хотів в перші дні війни, щоб моя родина, мої діти поїхали. Ми навіть посварились з моєю дружиною. Я її просто виганяв з дому і казав, їдь в безпечне місце. Посварились, обнялись і сказали, ми будемо захищати Київ, ми будемо поруч з людьми. Each anxious day, as the Russians creep closer, Edward makes sure to get home to his young family before the curfew. This is my family. His wife Natalia watches for his arrival. Я дома. Привет. Привет, иди сюда. Как дела? Не смотри на там. Егор, пойди, папа пришел. Может, Очень боюсь, очень. И жду его с нетерпением, но, конечно же, он не может не заниматься этим и не помогать, потому что он просто перестанет себя уважать. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела ваши? Natalia's mother lives here too, fretting about her grandchildren. За кого еще переживать? Внуки – это самое дорогое, что у нас теперь есть. Дети, внуки. For Natalia, it was a difficult decision to remain in Kyiv. Вокруг очень много людей уехало, выехало. И, конечно, с каждой уезжающей семьей ты задаешь себе вопрос, а правильно ли, что я здесь? То есть ни о каком мире речи быть не может. Только победа, и все. И я не могу оставить мужа, маму. Я боюсь. Поэтому я стою здесь. Я хочу со своего окна встречать победителей, украинскую армию. Маленький ще не розуміє, що таке війна, але старший вже, коли чує сирени, хоче заховатись в підвал. Коли чує щось про російських солдатів, вчора він мене питав: папа, ти не помреш? Edward's biggest fear is for his sons. У мене розривається серце. Я просто не уявляю, якщо моїх дітей хтось поранить, якась тварина щось зробить їм погане, я просто перетворюсь на вовка і буду рвати їх, скільки стане мого життя. The nighttime curfew brings with it a fearful beauty. What will happen to you if they come into this part of the city?
Я молюсь, чтобы этого не произошло, чтобы все-таки армия и города вокруг, которые рушатся, но они все равно ведь стоят, они все равно сдерживают противника. И я очень-очень молюсь и надеюсь, что в Киев они не зайдут. The road to Irpin, on the outskirts of Kyiv. It used to be a gateway to the capital, but at the start of the war, the defenders blew up the bridge here to stop Russian tanks advancing into the capital. Smoke from the latest shelling rises over Irpin. This satellite city of more than 62,000 people is the front line. Threatened by mortar fire, the trapped local inhabitants have struggled to evacuate underneath the broken bridge. Today, some of the oldest and sickest are being carried out on stretchers. Раз, два, три, взяли. Все. Вдвоем. Давай, все, встала. The smoke over there is the Russian front line, and the sound we can hear is mortar shells landing over there. Meanwhile, the evacuation of the desperate residents of Irpin continues, taking with them all they can carry and the memory of the terror of the last few days. Две недели так стояли стойко, а теперь уже не можем. Холодно, очень замерзаем. Ни воды, ни света, ничего нет, ни кушать. Дуже страшно, дуже. Неизвестность, едем в неизвестность. Куда мы едем, не знаем. Розкажіть про останні дні. Як було в останні дні? Дуже страшно. Дуже страшно було, дуже. Така бомбежка була страшна. Стресс такий получили. Только громыхало и все. They've been hiding in their basements, waiting to be rescued. What are you leaving behind? Все залишили. Хати оставили. Хати, квартири і поїхали. Залишили, да, все імущество. Що в чому? Тварини залишились навіть. Хом'як остався. Собачка, котик, все залишилося. Взяли документи і все, пішли. І в чому? So you're leaving with your clothes and your documents and that's all? Да, да, одяг. Та й одяг, який там одяг. Ножки, що на себе. Valentina couldn't bear to leave her pet rabbit. Кролик. Жалко оставлять. Do you think you'll be able to come back? Ми хочемо. Ми надіємось, тому що в нашому віці вже починати нове життя десь ми не зможемо. Some of the older residents of Irpin have lived here their whole lives. For some of them, it's just too much. Якщо треба з собою, щоб хоч якось. Central Kyiv, locked down and sandbagged. Under heavy security in the heart of the old town, the government is still functioning. In the fortified bunker President Zelensky uses to speak to the world, we meet his Deputy Prime Minister, Irina Vereshchuk. Київ вразливий, бо на сьогодні росіяни не дозволяють виїхати цивільним. Жінки, діти. От я зараз займаюся гуманітарними коридорами.
Are the Russians committing war crimes in Irpin? Вони здійснюють їх повсюдно. Я, яка зараз займається гуманітарною, власне, допомогою, в даному випадку, коли говориться про життя і безпеку наших цивільних громадян, можу свідчити про те, що щодня і щогодини відбуваються військові злочини проти людяності. What does Vladimir Putin want for your country? Знищення, повного, тотального знищення. Путін нас карає за спробу стати вільними, демократичними, стати європейськими, стати тими, ким ми завжди мали право бути. Людьми, які мають свою думку, свободу слова, вибору. Ми самі обираємо свою владу. Нам не можна вказувати, куди нам йти і куди вступати. Ось за що ми зараз платимо таку велику ціну. Three days in, and we now had a new vehicle driven by armed police. Edward and his van had returned to delivering aid around the city. Passing the endless checkpoints with these fellows much quicker now. Since we arrived in Kiev, we've watched these defensive positions being built up all over the city, with more of these metal structures being placed on the road every day. Whatever negotiations are taking place far away from here, those people who decided to stay and defend Kiev are preparing for street fighting with the Russian army. Many Ukrainians have returned to their homeland to fight. Tennis pro Sergei Stakhovsky is one of them. We last saw him competing at the Australian Open. He swapped his racket for deadly weapons. He's even been trained in how to shoot an anti-tank missile. And low, I know how to shoot. I had a training 2 days ago. They showed me how that works. Yeah. I hope I will not have to use it, but if I need to, I know how it works. There's a sequence of things you need to do, but it's fairly, for anti-tank, with that high accuracy, it's pretty easy. He left his wife and 2 young sons behind in Hungary. He didn't tell the boys where he was going, but one day he will. I'll tell them that I was standing the ground of my country where I was raised, and for them, for their freedom, because once Russia takes over Ukraine, it's on the border with Hungary, and it's only 300 kilometers away. And, I mean, I just don't see why they would stop. Today at Kyiv's biggest children's hospital, young cancer patients are being evacuated to the much safer city of Lviv in the west. In the last day, we tried to treat our patients. We tried to stay them here, but from day to day, we realized that it will be harder and supply are limited. They can end it in any moments, and we have serious patients with a serious disease, and stop treatment for them seems the same, like kill them. Вчора предупредили, що сьогодні будемо їхати, а так то сьогодні. Ну, хіміотерапії проводили і пересадку зробили кисневу. Це останній, наче, такий етап лікування. Але на встановлення нам треба час, а то час наш забрали. Lila's daughter, Angelica, also had a bone marrow transplant. Сказали плюс-мінус пакувати речі, бо в будь-який момент буде евакуювання діток і батьків. Так як ми перебуваємо в дуже великій групі ризику. Дуже великий ризик їхати, великий ризик залишатись. Дуже багато вкладено в лікування, всіх діток. Страшно, насправді страшно. The families will travel in convoy with a military escort, some in private cars. Their defiance is remarkable. У нас дуже сильний народ, ніхто не хоче втікати, всі стоять до останнього. Ми не здамося просто так. How are the children? Do they understand? Do you think they understand what is happening? Very clearly. They understand very clearly. Teenagers especially, they have even panic attack. They fighting with the cancer every day. And now they have attacks. They realize that everything can stop, that their life depends on their treatment. 12-year-old Polina
is feeling too sick to talk. У неї щоденні процедури на сьогодні, щоденні аналізи, які повинні бути, тобто постійний контроль повинен бути. So you can't have any interruption in her treatment? Так, ніяких перерв. Навіть сьогоднішня дорога для нас це дуже так ризиковано. Так, ми не планували їхати до останнього. Ми планували залишатися тут, але наразі наші діти не можуть отримувати лікування, не можуть отримати тих препаратів, які необхідні. Ми все втрачаємо. 15-year-old Kate has been at the hospital for 7 months. Are you worried to leave this hospital in Kiev and go somewhere else? Maybe I'm afraid because the war started, and it's really scary because it's bombing here. No one here knows their final destination. Maybe it will be Germany or Poland. I don't know. Доброго дня! Я прошу уваги. Мене звати Юрій, я лікар з Дніпра. З вами буде їхати наш вогневик, наш боєць. Його звати Друг Жнець, не бійтесь, він своя людина. Якщо якісь найменші будуть складності, треба буде зупинитись. Комусь погано, ви йому доповідаєте. The military are waiting for the go-ahead that the road out of Kyiv is safe. A sign on the bus window says kids, but the Russians have killed many children in this conflict. The parents know there is no such thing as safe passage. Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сувора. Але все одно нормально. Всіх переможемо. Volodymyr Zelensky's astonishing resilience seems to be holding his country together. He also understands how to win global support. When he addressed the US Congress last Wednesday, he focused on the fate of Ukraine's children. Now I'm almost 45 years old. Today my age stopped when the hearts of more than 100 children stopped beating. I see no sense in life if it cannot stop the death. Zelensky's speech was an appeal to hearts and minds in America. Top of his agenda, a NATO no-fly zone over Ukrainian cities and towns. Це терор, якого Європа не бачила вже 80 років. І ми просимо про відповідь від світу, про відповідь на цей терор. Хіба це велике прохання створити над Україною безпольотну зону? Хіба це забагато? Це врятувати людей. The young man openly challenged President Biden to match his own courage. Strong doesn't mean big. Strong is brave and ready to fight for the life of his citizens and citizens of the world. Thank you. Slava Ukraini. But Biden has warned repeatedly that a military confrontation with Russia could lead to World War III. In Kyiv, the Deputy Prime Minister and former army officer, Irina Vereshchuk, echoed her president's call. Кількість літаків, бомбардувальників і решта так видів зброї переважає в рази. Треба реагувати миттєво. Поки ми розмовляємо, гинуть люди. Але навіть не питання, я розумію, що вас не болить, наприклад, смерть моєї дитини чи мого друга, але вас має боліти ваша сім'я і ваша безпека, тому що це питання нашої загальної безпеки. Якщо нам дадуть зброю, якщо нам допоможуть хоча б частково закрити небо, ми справимося за вас, за нас і за всіх. At the Polish embassy in Kyiv, we meet Bartosz Cichocki, the only European ambassador still in the country. His presence is significant, since Poland is the European country pushing hardest for stronger action from NATO. Why did you decide to stay?
Because my president, my prime minister, my minister of foreign affairs promised that we will not leave the Ukrainians. And for me, myself, if I may allow myself a personal comment, it's a source of pride to stand arm to arm with the bravest nation in the world. Do you think there is any circumstances under which where there could be a no-fly zone? I'm afraid it would take another genocides in Ukrainian cities. Is that the tipping point, that it turns into something more extreme than that which we're seeing already? I don't think there may be anything more extreme than what happened to Kharkiv, Irpin, Bucha, but there are still many cities left untouched, and from what the interviewed prisoners say, Russian pilots, they were ordered to bomb the civilians. So it was not a mistake. What are the circumstances under which Poland could be part of supporting a no-fly zone? What would it take? NATO consensus. Unlike some of its NATO partners, Poland is not afraid to risk Putin's retaliation. I think we don't care anymore. Because this is our security. If Ukraine falls, we will be in a big trouble. Whatever happens, he says Putin's invasion of Ukraine will force a major rethink of European security. I believe that we will now make further steps within NATO, within the United Nations, to adjust, and I believe those systems, the United Nations systems, will have to change. NATO as well, OSCE and others. I think the EU would be completely different after whatever happens. In Kyiv's maternity hospital number 2, the doctors and nurses stop work to watch a broadcast from their president. Nearly 2 million people, mostly women and children, have fled the capital and become refugees. But there are some who simply couldn't leave. The women here, heavily pregnant when the war started, had no choice but to remain. Hospital director Sergei Salnikov has set up makeshift birthing suites in the basement for air raids. This is no place for a baby. Yes, no place for birth. After seeing the bombing of hospitals in other cities, Salnikov is preparing for the worst. Так не должны рождаться дети в помещении, в котором нет окна. Дети могут рождаться раньше, чем они должны родиться на фоне стресса. Дети могут испытывать последствия проблемы со здоровьем, с центральной нервной системой, с проблемой кровообращения. Это преждевременные роды сегодня в 29 недель. Детке стало плохо. Это событие сегодняшнего дня. А отсроченную или опосредованную реакцию стресса мы будем знать. Salnikov introduces us to the new mothers. Olena has a baby girl, Amelia, born just a few minutes earlier. Я уже в таком полусонном состоянии, поэтому я не могу сейчас сформулировать английский. Are you worried to take her home in this situation? Yes, I want to take her home, and the situation, I don't know what we'll do in future, because the situation will change maybe every day and every hour, and I don't know what I will do it. Thank you very much. Aliona has a baby boy called Alla. А так, конечно, бы хотелось, чтобы в мирное время он родился, а не под звуки взрывов. Did you think about taking your wife out of Kyiv?
Ну, во-первых, уже сроки подходили очень плотные к беременности. И, во-вторых, выезжать за город очень небезопасно, взрываются трассы, люди пропадают без вести, и как бы, ну, безопаснее находиться здесь. Victoria is waiting for her husband to collect her and her new baby and take them home. How are you? So. Yes. Baby Ivan was born the previous day. Ну вот сегодня ночью, к примеру, очень было слышно взрывы. Ребенок спал возле меня, мама перешла в другую комнату. Честно, было страшно. Я его всю ночь обнимала, он был рядышком. Yes, I'm very worried for my daughter, for my son, and for my grandson, because this time is terrible, I think. It's very terrible. But we believe. We believe in our country, in our people, in our son, because he defends our city. The baby's father has been given leave to come and collect his wife and the son he still hasn't seen. Pavel is a member of Ukraine's Special Forces Alpha Group. He keeps his mask on, even for the baby photos. Мы никуда не выезжаем, мы остаемся в Киеве. Это наша столица, мы здесь родились, и мы беженцами не хотим быть. And in one of the more unlikely scenes of this or any war, Pavel's Special Forces teammates join him with baby Ivan on the hospital steps. We head north out of the city through a series of checkpoints to meet a mother and son who've just escaped from the village of Kasarovichi. It was overrun by Russian troops in the first days of the war. On the way, a soldier tells us this area is still under Ukrainian control. Найближчі території поки не тримають наші. Наша задача вже зустрічати їх тут. And what does greet mean? Зустрічати з хлібом сіль, як наші. Добре. Дякую. Бережіть себе. Okay. Stay safe. Lilia and her son Yaroslav arrive with their few belongings. We've offered to take them to the railway station. They'll tell us their story on the way. It began for Lilia on the 24th of February when she finished her shift as a shop assistant. Коли я добиралася додому і йшла з траси, то вже наді мною літали російські вертольоти. Це було дуже страшно. Ну, добралася додому і почалися обстріли і все. Ми ховалися в підвалах, тому що в будинку було залишатися дуже небезпечно. І коли вийшла з підвала, стояла на вулиці, наді мною теж пролетів прямо над головою російський вертоліт. Страшно, дуже тяжко було це все пережити. How long did you spend in the basement? Ну, ми сиділи 11 днів. Дякуючи Богу, з моєю сім'єю все добре, але наше село дуже постраждало від російських окупантів. Їхньої техніки було дуже багато, мені скидали мої друзі відео пересування їх по Козаричах. Пересування російської техніки. Yaroslav shows us what his friends filmed. Те, що я бачу, то це я бачу транспортери і танки були, ну і військових особисто бачив. Дуже часто я чув вистріли іменно з російської сторони. Вони відпускали ракетні удари і просто з танків по нашим військовим. Винищувачі бачив, літали. І чув, що розповідали, що деякі
російські окупанти розстрілювали мирних жителів деяких. Чули обстріли, дуже страшно, коли літали ці ракети і горіли будинки. І це все ми бачили, коли дим ішов зі сторони кладовища нашого. І теж ще в другу сторону будинки там теж горіли. А вибухи чули кожен день. Дуже багато разів бомбили, страшно, дуже страшно. After 11 days, Yaroslav and Lilia took the risk to walk south through the Russian lines. Зранку у нас вже були зібрані речі. Ми взяли з собою білі хустки і тому подібне, щоб наші військові зрозуміли, що ми біженці. Що ми хочемо покинути Козаровичі. Залишився вдома чоловік Козаровича. Дуже переживаємо. Ми вже зв'язалися з ним по телефону. Обстріли також продовжуються, але він тримається, залишився вдома. Так, я дуже хвилююсь, і я намагався його вмовити поїхати з нами, але він не хотів покидати майно і свій рідне село. At Kyiv railway station, the crowds have thinned out now that so many have fled the city. Yaroslav and Lilia are told what train to take. They're heading west, out of the conflict zone. We've driven 7 hours from Kyiv to Ukraine's Black Sea coast and the critical port city of Odessa. Armoured vehicles are heading towards the frontline city of Mykolaiv. Our military escort spells out what's at stake. It's very important to hold Mykolaiv right now because it's the main gate to Odessa. If Mykolaiv falls, Odessa gonna face big problems. These are the evacuation buses. They're evacuating people to the safest regions like the Lviv, Ivano-Frankivsk and all. What does it say on the front? Children. It says children. Putin's strategy in the south of Ukraine is clear. His forces have targeted a string of port cities. Some they've occupied, others are under siege. And further to the west, the biggest prize of all, Odessa. Right now we got a message that the Russian group, around 1,000 men, is storming the Mykolaiv with the attempt to move further to Odessa from the eastern side. We're expecting them by the land and by the sea. Eugene comes from Mariupol, where siege conditions worsen daily under the relentless Russian bombardment. He hasn't spoken to his family since the Russians took out the cell tower. A friend of mine just called me. She told that the Russian tanks are in front of my house in Mariupol right now. In your hometown? Yeah, in front of my house. And which of your family is in the house? My mother, my grandmother and grandfather, and my fat cat. Basically, there are street fighting right now for the Mariupol, and the ring is getting smaller. Do you want to be there? Yeah, definitely. We're going to the positions right now. We're on the outskirts of the Odessa region. And we're going to the military positions. Let's go. At the local base, we don't have long to wait until the commander arrives.
Senior Lieutenant Ivan and his men will be expected to hold the line here if the Russians move on from Mykolaiv. We're soon on the road again. Right now we are going to the frontline positions where the trenches are, to the guys who are covering the seaside. And they are gonna be first who will meet the enemy from the sea. We enter an abandoned resort town. Here were the shops, and on the second floor it's like a motels. Filming the defensive positions here is prohibited. In recent days, Russian naval ships have shelled targets in the suburbs of Odessa. Одеса – це є одна з їхніх головних цілей, тому що це є вихід у море, порт, один з великих, яких крайніх лишився в Україні. Вони ж хочуть забрати собі все повністю Чорне море. І це прекратить всі доставки Україні через Чорне море. Виходить, все, що могло бути в світі, доставлено нам через моря, ми будемо закриті від моря. Ну, взагалі, Одеса у нас знаходиться в тому напрямку. Противник ми очікуємо з фронту, але взагалі він знаходиться від нас правіше. Тому що ми чуємо постійні обстріли Миколаєва. Тому ми чекаємо, щоб вони висадились, ми їх тут зробимо Чорне море Червоним морем. Like many Ukrainian soldiers, Ivan and his men fought for years against Russian separatists in the Donbass region. So the army has a core of hardened veterans. It's one of the reasons they've done so well against the Russian invaders. Більшість наших військових частин вже мають бойовий досвід. І це просто, як кажеться, взяти середньовіччя, коли сам людина, яка тільки почала вивчати холодну зброю, тобто фехтування і майстер фехтування, ніколи новичок фехтування не переводив майстера фехтування. А так як у нас всі люди мають бойовий досвід, і вони мають, виходить, можуть нажати на курок. In a defensive position on the frontier of Odessa, we're shown another reason for their confidence. A supply of US-made Javelin anti-tank missiles, which have been used with deadly effect in battlefields across Ukraine. This is the rockets for the Javelin. Yes. This is the launcher for the Javelin. Вот такое положение. Сюда открывается, крепится ракета, вытаскивается с футляра, крепится ракета. И после этого мы делаем пуск. These are gonna be used against the armored vehicles, tanks, and against helicopters. Does Ukraine, do you have enough of javelins like these and other similar weapons? Да, я думаю, что достаточно. У нас есть еще другие образцы противотанковых орудий. As the soldiers prepare to face the anticipated Russian assault, Odessa's musicians stage a concert in front of the opera house. The musicians are calling on NATO to close the skies over Ukraine. Fear of what's to come has emptied the city of most of its people. A scant few pray for salvation in its fine Russian Orthodox cathedral. This elegant city, founded by Catherine the Great, has sandbagged its precious statues. Odessa cannot escape its Russian heritage, nor the obsession of a deluded modern-day Tsar.
desperate to draw it back into his longed-for empire. Is this the biggest crisis that Europe has faced since the Second World War? I believe so. I still think that Yugoslavia conflict was local and of course cruel and criminal, but still it was different. It was without the direct engagement of a nuclear superpower, and at any time it did not put a risk of a global war, while this is the case. How dangerous is this beyond the borders of Ukraine? Very much dangerous. I think the inner circle of President Putin should take care that the red button is nowhere close to President Putin's fingers. Vladimir Putin has overturned the old order. The stakes for Europe and the world are immense. The toll in human lives is mounting by the day and by the hour. In Odessa, as in many other cities, desperate survivors are at the railway station, waiting to escape a world they no longer understand. Да, с Николаева. Мы сегодня приехали с Николаева. После двухнедельных обстрелов, особенно этой ночью, обстреляли, просто в город стреляли, и мы решили ехать. Куда мы едем, мы не знаем. Мы просто куда-то едем, а куда не знаем. Мы не знаем, успеем ли мы сейчас на поезд, поместимся или нет. Вот как-то так. Страшно. Так страшно никогда не было. Правда, вот такого страха я никогда не испытывала. Никогда. Я не могу вам передать просто эти чувства. Они другие, просто жизнь другая. У нас появилась совсем другая жизнь. Мы до 24-го жили, потом мы существуем. Мы встаем, мы не знаем, что будет завтра, через час.